용재훈이 이번에 네 번째 음반인가요? 바로크 음반을 내고 공연을 하게 되는데, 사실 아까 말씀하신 그 10만 장 이런 용재훈의 이런 김연아 같은 어떤 슈퍼스타일지는 용재훈에게 큰 힘이고 장점이지만 또 어떤 면에서는 어떤 음악적 진지함을 가려버릴 수 있는 단점일 수도 있어요. 그래서 저도 이번에 이 음반이 나왔어도 들어보지 않고 있었는데, 이 음반을 만든 레코딩 프로듀서가 이 독일 사람인데, 스테판 카헨이라는 사람인데, 제가 개인적으로 좀 알고 지냅니다. 근데 그분이 이번에 같이 녹음한 알테 무지크 켈른 단원들이 굉장히 실력 있는 단원들이에요. 근데 이 연주자들도 처음에 녹음을 할 때는 좀 비판적이었다고 하더군요. 근데 점점 연주를 하고 녹음을 할수록 용재훈이 얼마나 빨리 시대 악기, 겉티어는 맨 바로크 비올라를 익히는 걸 모습을 보고 깜짝 놀랐다는 말을 했습니다. 그래서 그 말을 듣고 저도 사실 해롭게 한번 관심을 가져보기로 했는데, 이제 물론 연주를 들어야겠지만 음반만을 봤을 때도 깜짝 놀랐어요. 빅토리아 뮬러바 같은 바이올리니스트도 바로크 바이올린을 완전히 배우는데 3년이 넘게 걸렸다고 고백한 적이 있는데, 용재훈이 음악적 어떤 진지함이나 그런 것을 갖춘 연주자라는 걸 다시 한번 느껴서 사실 저도 오늘 용재훈이를 만나러 왔습니다. 그래서 어차피 용재훈이를 만나기 전에 저는 잠깐 동안 비올라라는 악기의 특성, 또 현대 20세기 이후의 비올라, 그 다음에 바로크 레퍼토리, 그 다음에 연주에서 들려줄 곡목들의 기본적인 어떤 힌트나 팁 같은 거를 잠깐씩 말씀드리는 걸 그런 시간을 가져보기로 했습니다. 비올라 하면 사실 이렇게 인기 있는 악기는 아니죠. 아까 브란덴부르크 협주곡 6번 들으셨는데, 거기서는 바이올린이 없이 비올라가 선율을 연주하고 비올라다 감바가 반주를 하는데요. 바가 일부러 악기 간의 어떤 비계 질서를 거꾸로 뒤엎은 거예요. 그 말은 즉 비올라는 더 열등한 악기로 이미 바로크 시대에도 그런 시각이 있었다는 사실이고요. 비올라 조크에 대해서 들어본 분 많이 계실 거예요. 비올라 연주자가 워낙 천시받다 보니까 바이올린을 잃어버리지 않으려면 비올라 케이스에 넣어두면 된다, 그런 어떤 비올리스트들에게는 모욕이 될 수도 있는 농담이 수십 가지도 넘습니다. 그것이 바로 이제 19세기 이후의 현상인데, 그런 현상이 사실은 그렇게 오래된 것은 아닙니다. 왜냐하면 비올라라는 악기는 어떤 면에서 바이올린족 악기의 모체예요. 비올라라는 이름에서 모든 이름이 따라 출발합니다. 비올라가 있었고, 작은 비올라라는 뜻에서 바이올린이 생기고, 그 다음에 큰 비올라에서 비올로네, 콘트라베이스가 생기고, 또 이 비올로네가 작아져서 비올론첼로, 이런 식으로 모든 이름이 비올라에서 시작됐다는 이름만 봐도 비올라라는 악기가 특유의 음성이 예전에는 살아봤다는 것을 알 수 있고요. 그런데 이제 이 비올라라는 악기는 사실 근데 이 중간 음역이기 때문에 협주곡에서는 눈에 띄기가 좀 힘듭니다. 그래서 19세기 이후에는 협주곡이 어떤 기악 음악의 왕자로 떠오르면서 비올라가 천시된 경향이 있었어요. 그런데 비올라의 특징을 제가 한번 말씀드리자면, 비올라의 가장 중요한 특징은 불안정성이에요. 이게 비올라의 장점이자 단점입니다. 왜 그러냐면, 비올라라는 악기, 원래는 바이올린족의 악기를 사람의 인성하고 비교할 때 바이올린이 소프라노라면 첼로는 베이스가 되겠죠. 근데 비올라는 알토이면서 또 테너기도 합니다. 그래서 이 두 가지가 항상 이 사이에서 왔다 갔다 흔들려요. 그래서 실제로 르네상스 음악이나 바로크 시대의 초창기 프랑스 음악 같은 경우에는 지금 현악 사중주하면 바이올린 2대, 비올라, 첼로가 현악 사중주를 이루지만, 바로크 시대 초기에는 4성부나 5성부 하면 바이올린이 하나, 비올라 성부가 하나, 둘 혹은 3개까지 있었어요. 그 다음에 첼로였습니다. 그만큼 비올라는 알토, 테너 영역이 다양하게 있었는데, 그 특유의 불안정함이 오늘날까지 이어져서 다른 악기들은 바이올린이나 첼로는 크기가 거의 일정한데 비올라는 크게는 길이가 8cm까지 차이가 납니다. 그것이 바로 알토 악기와 테너 악기의 차이점인데요. 그런데 이제 19세기 이후로 비올라가 알토 악기로 변해가면서 테너 악기, 원래 더 중요했던 테너 악기의 매력을 많이 잃어버렸어요. 그래서 저는 일단 바이올린의 역사에서 가장 먼저 생겨난 바이올린 중에 하나인 제작자 중에 하나인 바로 나살로라는 제작자가 만든 비올라로, 대형 비올라입니다. 굉장히 커요. 거의 이렇게 팔이 짧은 사람이 연주하기 힘들 텐데
그 악기로 연주하는 그 그린슬립스 한번 보여드리면서 테너 악기로서의 비올라의 매력을 한번 보여드릴까 합니다. 바로크 레퍼토리 비올라는 이렇게 알토보다는 테너 음역을 노래하는 게 많기 때문에 용지온일의 새 녹음이나 공연은 어떻게 보면 이 영역을 다시 떠나는 여행이라고 할 수 있을 겁니다. 근데 이렇게 지금 보셨듯이 비올라 굉장히 크죠? 그래서 오케스트라를 보시면 바이올린하고 거의 구별할 수 없을 정도로 작은 악기
비올라는 바이올린보다 5도가 낮기 때문에 이상적인 음향을 내려면 거의 50cm가 넘어야 된다고 해요. 근데 그런 악기는 연주하기가 힘들어서 지금 한 제일 큰 경우는 48, 49cm 정도까지 가는 걸로 알고 있는데, 전설적인 비올라 연주자인 라이오넬 터티스 같은 사람은 자기가 만약에 노년에 이런 말을 했어요. 자기가 다시 태어난다면 비올라를 이렇게 연주하지 않고 이렇게 연주하는 법을 배우겠다고 그렇게 얘기한 적이 있습니다. 그렇게 그러니까 비올라다 반반처럼 연주하는 거죠. 그렇게 연주할 때 더 매력적인 음색이 날 수도 있는데요. 그런데 이제 19세기는 비올라에게는 최악의 시기였어요. 사실 바로크까지는 바하나 핸델 같은 작곡가는 비올라에 굉장히 중요한 역할을 부여했고요. 하이든이나 모차르트, 베토벤도 현악 사중주를 연주할 때는 항상 비올라를 연주했습니다. 왜냐하면 내성부기 때문에 위와 아래를 모두 바라보면서 통제하기가 쉬운 악기예요. 특히 실내악이 어울리는 악기라서 비올라를 그런 식으로 사랑했는데, 19세기가 되면 현대를 본격적으로 받기 시작해서 바그너 오페라 같은 경우는 비올라 성공은 거의 전적으로 바이올린에게 종속되어 있고, 베버의 마타네 가수 보시면 물론 훌륭한 걸 좋아합니다만 클라리넷이나 바이올린은 아름다운 여인이나 씩씩한 남자 주인공을 반주하는데, 비올라는 항상 악당이나 바보나 풍수, 고자질장 이런 데서만 나와요. 그래서 어떤 오케스트라 비올라 연주자들은 19세기 오페라만 연주하면 분통이 터진다고 한 적도 있는데, 이런 것이 이제 비올라가 이런 어떤 평가절하를 딛고 다시 독주 악기로 드디어 발걸음을 하게 된 것이 20세기입니다. 굉장히 최근의 일이죠. 그런 면에서 용재온일이 바로 선구자들이 있었기에 오늘날의 용재온일이 또 독주자로서 성공할 수가 있었다고 할 수 있는데요. 실내악의 나라 하면 체코라서 그런지 현대 비올라 연주학파도 체코에서 출발합니다. 그러니까 스메타나 현악사중주 1번 나의 생애로부터라는 곡인데, 이 곡이 비올라 연주자들이 제일 좋아하는 현악사중주 곡이에요. 왜냐하면 비올라 독주를 시작해서 비올라가 계속 주인공을 허락하다 끝에도 비올라로 끝나는 곡입니다. 그래서 유명한 전설적인 비올라 연주자들은 모두 이 곡으로 유명해졌고, 당연히 체코 연주자들이 또 비올라의 어떤 연주에 풍조가 된 게 그런 것이 크다고 생각하는데, 그래서 이제 바이올린이 주역이고 나머지 다 조연인 현악사중주단의 역사가 끝나고 내성부가 동등하기 시작하는 것도 체코에서 시작됩니다. 바로 이제 보헤미아 사중주단이라는 전설적인 단체인데, 이 단체의 비올라 주자가 바로 오스카 네드발이라는 사람이었어요. 그 사람이 20세기 최초의 위대한 비올라 독주자로 기록되는 사람이고요. 그 사람이 최초로 이름을 얻은 것도 바로 이 곡에서 비올라 파트를 들을 때 당시 사람들이 이게 진짜 비올라 소리구나 그런 말을 했다고 하는데요. 사실 1950년대 낭피에르 랑파이 처음 플룻 독주회를 하겠다고 나왔을 때 다른 사람들이 다 말렸어요. 플룻이라는 악기로 독주회 가다니 너 미친 거 아니냐. 그 당시만 해도 바이올린이나 피아노 외에 다른 악기로 독주회를 한다는 것은 상상도 할 수 없는 일이었는데, 첼로마저도 드물었습니다. 그런데 비올라는 더 했는데요. 이 터티스라는 연주자가 처음으로 이제 독주회를 시작했고요. 그 다음에 윌리엄 프림로즈가, 터티스가 바이올린의 크라이슬러, 비올라의 크라이슬러 같은 연주자였다면 이제 프림로즈는 하이펙트 같은 연주자였어요. 그래서 처음으로 비올라의 이름을 각인시켰고, 사실 그런 중요한 큰 슈퍼스타의 이미지라는 건 굉장히 중요한데, 사람들이 평생 비올라 독주를 한 번도 못 들어볼 사람들이 그런 연주자의 존재로 비올라 연주를 들을 수 있고 처음 접하고 각인되게 되는 기회를 제공한다는 점에서 저는 지금 과찬일지 모르지만 용재원일도 이런 연주자들, 우리나라에서는 최소한 이런 연주자들의 후계자라고 생각을 합니다. 네, 비올라의 선구자들에 대해서 잠깐 말씀을 드렸고요.
용재홍이 이번 연주의 컨셉은 바로크 비올라예요. 바로크 비올라는 잘 아시다시피 여러 가지 특징이 있는데 그건 잠시 후에 직접 한번 용재홍이한테 물어보는 것이 더 나을 것 같아요. 뭐 여러 가지 특징이 있습니다만 중요한 거는 소리의 이 현대 현악기는 소리의 음량 크기를 위해서 질을 좀 희생한 측면이 있고요. 아까 대표님께서 말씀하셨듯이 따라서 이제 큰 연주회장에서는 약점이 있지만 대신 작은 연주회장에서는 오히려 미묘한 의미라는 측면에서는 더 훌륭합니다. 따라서 오늘 오신 분들은 어떻게 보면 굉장히 저를 포함해서 행운한데 이 작은 공간에서 용재홍이의 어떤 오늘 바로크 비올라 연주 안 하면 어쩌죠? 아무튼 그 악기를 들을 수 있다는 건 개인적으로 기대가 됩니다. 연주 하나 들려드릴게요. 이번 용재홍일의 음반을 다들 들어보셨는지 모르겠지만 사실 바로크 시대에도 비올라 레퍼토리는 흔하지 않았어요. 그래서 거의 모든 곡이 편곡입니다. 바이올린 곡을 그냥 5도 아래로 내려는 건데 그 중에서도 유독 비올라 오리지널 곡이 있는데 그게 바로 텔레만의 비올라 협주곡입니다. 워낙 협주곡을 많이 쓴 사람이라 비올라까지 손을 냈는데 그것이 음악사상 최초의 비올라 협주곡이고 이번 연주에 가시면 아마 이 곡을 들으실 수 있을 겁니다. 이 비올라 협주곡 중에서 오늘은 라르고 악장 1악장 제가 들려드리겠습니다. 전신인 무지카 안티코아 켈린이 이미 몇 년 전에 텔레만 협주곡을 이 곡을 녹음했습니다. 근데 개인적으로는 이번 연주는 더 좋았다고 독주를 포함해서 생각이 듭니다. 이렇게 윌리엄 프링로즈 같은 위대한 연주자조차 우리 비올라 연주자들은 뿌리가 없는 존재다라고 쓸쓸하게 말했듯이 비올라가 20세기에 들어서 다시 한번 크게 일어난 악기인데요. 이번에는 저는 이제 시간이 얼마 안 남아서 이번 연주회를 관통하는 주제인 바스 오스티나토에 대해서 잠깐 말씀드리고 쉬는 시간 갖고 용재홍이를 만나도록 하겠습니다. 이 바스 오스티나토는 다 알고 계시겠지만 베이스 저음에서 같은 규격의 4마디 혹은 8마디 이렇게 짧은 음이 계속 되풀이되고요. 위에서는 이걸 바탕으로 변주곡을 펼치는 양식이에요. 그래서 우리가 흔히 바로크 음악에서 이제 가장 중요한 양식인데 우리가 흔히 아는 파사칼리아, 샤콘느, 또 폴리아, 또 타란텔라, 카논 이런 것들 다 이런 형식입니다. 그래서 바로크 작곡가들이나 바로크 시대 사람들이 이 양식을 굉장히 사랑했는데 같은 패턴이 계속 되풀이되면서 변주가 이루어지기 때문에 귀에 잘 들어오고 일단 그러니까 바로크 음악의 특징은 어떤
색감 속의 즐거움을 느낄 수가 있고요. 그 다음에 이 반복되는 변주곡이 무한한 느낌을 줘서 이 사람의 인생과 비슷하다고 생각을 했어요. 그래서 생로병사를 되풀이하면서 계속 샤콘느나 파사카리아는 춤이기 때문에 인생의 춤을 춰 나가다가 결국에는 조용하게 종말로 잦아든다. 그러니까 인생에 비유해서 이 샤콘느나 파사카리아는 프랑스 같은 경우에는 오페라의 끝은 항상 샤콘느나 파사카리아가 끝납니다. 모든 갈등이 그 곡 안에서 해결되면서 끝나요. 나중에 그 곡을 들으실 기회가 있으면 한번 유심히 보시면 항상 마지막엔 파사카리아나 샤콘으로 끝납니다. 그 전통이 후대까지 살아남아서 글루게의 오르페와 유리디케나 모차르트의 이도메네오 같은 오페라를 보셔도 끝에 가면은 파사카리아나 샤콘이나 마무리가 됩니다. 그렇게 됐고, 그래서 어떤 음악 형식의 귀족이라고 불렸고요. 독일에서는 이게 아까 말씀드린 대로 인생을 상징하는 곡처럼 해석되어서 작곡가들이 가장 중요한 양식을 써야겠다고 생각했을 때 이 곡을 썼어요. 그래서 바하의 샤콘이나 좀 이따 용재훈은 아까 잠깐 들으셨죠. 비고의 파사카리아나 북스테로드의 파사카리아 같은 곡들이 그 대표적인 곡들이고요. 일단 그래서 저는 또 영상 하나 보여드릴게요. 이 방금 말씀드렸듯이 이 파사카리아는 당시 옛날 사람들은 삶의 어떤 궤도를 의미한다고 생각했는데, 그래서 인생이 어떤 허무, 사람은 먹고 마시고 즐기고 노래하고 춤추고 결국은 죽게 마련이다라는 어떤 엄숙한 그 가사를 여기에 붙여서 즐겨 부르는 곡 중에 하나가 있습니다. 그러니까 이 파사카리아는 샤콘은 사실 멜로디 굉장히 어떤 면은 즐겁고 춤곡인데 가사는 심각해서 거기에서 어떤 아이러니와 카타르시스를 느꼈던 것 같습니다. 한번 보여드리겠습니다. 제목 자체가 삶의 파사카리아라는 곡이에요. 민요와 어떤 클래식 옛날 고전 바로크 음악의 경계쯤에 있는 곡입니다. Come ti inganni se pensi che gli anni non hanno a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. È un sogno la vita che passi gradita, è breve il gioire, bisogna morire. Non val medicina, non giova la china,
안녕하세요. Thank you for coming tonight. Before I play the Viva Passacaglia, I just wanted to show you a few things. This Baroque project of mine, this Mysterioso project that we recorded in August, was not only was it a wonderful recording experience, but it was a big learning opportunity for me. I did most of my studies in the United States at Juilliard, and I have had relatively little experience with early music practice. In the I'd say the last 30 years, there's been incredible development in the early music scene. We have stars now like Jordi Savall, Amsterdam Baroque Chamber Orchestra, Venice Baroque Chamber Orchestra, Hyperion, these wonderful groups now that tour the world and play. They introduce Baroque music to the world in a different fashion. I'm sure everybody's heard Paco Cannon played, you know. Everybody's heard that, I'm sure, in elevators, in department stores, in concert halls even, maybe. But the difference between what we know now about Baroque music and our equipment, it seems almost it seemed like it was really something I needed to learn, and it taught me a lot of things. Just a few technical things. If you take a look, when you hear most violinists, violists, cellists play today, they play on something like this. It's a torch bow, torch-style bow. This particular bow was made by Uri, about 1820. If you see, it's convex, so you have a lot of power at the tip. So, and also a lot of weight at the frog. If you see, there's a lot of, the frog actually weighs a lot of, it's very heavy. There's a nice little mother of pearl slip that hides the horsehair, which is wound here. I pass around this bow, but it's too expensive. Anyways, it's very, very heavy. At the frog, you get a lot of power, you have a lot of weight, and the weight is distributed all the way out to the tip. So basically you can get a huge sound through the whole bow, you know. The gut strings don't really like this much weight. But anyways, like, so they... very romantic. You're probably very used to hearing that sound. Now, let's rewind. This style of bow is more what would have been used. If you notice, first of all, it's much shorter than a torch-style bow by about that much. You can see the difference. It's quite shorter. The frog is very light. There's no fancy metal equipment or mother of pearl. Since there's no slide, this beautiful slide, the hair actually can be moved. I can move the hair, so it's not nearly as easy to play. And the weight is distributed more towards, if you see the shape also, the shape of this bow is concave. It goes the other way. So if I try to do the same thing, see how the sound naturally is much different. So that makes a huge difference in tone production because you don't have the weight really that you couldn't. It's much harder to do that. But this is how bows were built before about the 1800s. Torque came along in the 1800s and modernized the bow. Just as Stradivarius in
I'd say the 1700s, or late 1600s, 1700s, made the violin what it is today. Tort, Francois Xavier Tort made the bow what it is today. So a lot of times you see everybody playing on this, but more and more you're seeing people play on these sort of more Baroque bows. Another big difference about playing, I'll pass these around. We, as typical string players now, they only actually, in Korea, they only sell basically these sort of strings. They're steel wound, metal wound, with a synthetic, you can't even really even see the synthetic core. But they're very tight. They're like bridge cables. They're very, they're very resilient. They're like, they don't hardly break. They don't change pitch. They're built for consistency. The technology in string making is really incredible, so you can pass this around. Let's rewind back to what we used to make the strings out of. The strings used to be made out of gut, sheep intestine. The same, any doctors in the room, it's the same as what we use in surgical material. It's basically gut. If you look really carefully when you pass this around, you can actually see the inconsistencies of gut. And when you feel this, you'll feel it's much, much different. This is a lower string. It's wound, but it's like a guitar string. When you pass it around, you can feel the ridges. And you can actually see they experimented around with this for a long time. It's basically just a thick piece of intestine with some wrapping. So this is the sort of sound that you get from gut. It's much different. I have gut strings on my instrument right now. Let me tune up. They always go flat. Most of you, I think, if not all, or maybe none of you, I don't know, are coming to the concert on Friday at East Cheongdam. You'll notice a lot of tuning. We tune between every piece, which is not something you see in most classical music concerts, because the strings you'll analyze, they're basically they stretch as you play, and so they go flat. They go flat almost instantaneously. So they're very, very difficult to play. Also, because they're gut, most modern strings you press down, and it's like a button. It just your finger weight will make the metal go down. But these gut strings slide around. They're like little rubber bands. If you notice, see how easily they move. So they're quite tricky to play on. A little bit about the repertoire. Some things you'll notice right away is the use of vibrato. We get so used to using vibrato. You hear vibrato on almost, I'd say 99% of all modern players you hear. The Sarah Chang or Hana Chang or Kyunghwa Chang or me, and we all vibrate, But the vibrato actually was a result actually of the recording industry. People used to not vibrate. It's at the beginning of last century, but in recordings, if you don't vibrate, the sound isn't as pretty. And so during all these recordings, people thought, oh, we should start adding vibrato. And then this technique of vibrating everything started happening. So especially in America, it's almost, you're taught to vibrate every note. So it's, it doesn't sound so good on these strings, but I mean, originally that was not thought of. Vibrato was like a color. It was just like the way I use my bow for color, whether I'm farther away from the bridge or closer. It was a color. So if I,
totally what vibrato was used for. It was not to sort of ketchup. I say it's ketchup, you know, you splash ketchup on all your food to disguise the true flavor of the color. Just use ketchup. Another thing with intonation, which this is probably the hardest thing for me to adapt to, is even temperament. In our romantic playing, when let's say we have a scale, you know, a C major scale, the leading tone is almost always high. That sounds a little flat to you, right? Does that sound right to you, or does that sound strange? We get so used to, you know, it's very, very common. We push the pitches together. In Baroque playing, that's kind of a no-no, which is really hard for me because I've been trained so studiously to play very my leading tones high. Another thing about modern playing is notes are all important. Little notes you're taught in school. Play out the little notes, even if they're little. You play them just as much as the big notes. But in Baroque playing, there's a hierarchy of notes. If it's in 4/4, like 1, 2, 3, 4. A romantic concept of the beat would be 1, 2, 3, 4, 1. But in Baroque period, it'd be like 1, 2, 3, 4, 1. Everything goes towards the downbeat. The number 1 beat is the most important. So to bring that pocket belt, it would never be. It'd be. Much more acceptable. That's basically some of the very basic things you'll hear differently in the concert. The AMK ensemble, Alto Music Cologne, they're wonderful. They really have taught me so much about music making. It's been a real pleasure working with them, and I'll leave all the pieces, the Corelli, the Vitali, the Telemann, the Dowland songs. It's been a really wonderful treat for me to work with them. This piece I'm going to play now is by Bieber, who is actually quite a revolutionary composer who lived in the mid-1600s. And it's Passacaglia, which means that there's a fixed bass line. So there's a... You'll hear this over and over again. Similar is in the program there's actually quite a few fixed bass lines. The Vitali is also... It's also Passacaglia. There's a lot of Passacaglias in this program, but that will give you something to listen to. And what's beautiful about this Passacaglia by Bieber is the way he develops it. It's kind of a journey through all these different emotions. It's really quite beautiful.
this viola was made in the right period. It was made in 1699, so it was actually originally, it could be used for Baroque practice. But what's happened through time is the French people in the 1800s did several things to make sound, because concert halls became much larger. You know, usually Baroque performance used to be in smaller rooms, churches with a lot of resonance, so that the instruments could be very soft. But what the French did for string making is they took off the neck, which you can take this off, and instead of, the Baroque fingerboard was about that much shorter. It was very short because they didn't go up as high, and it was flat. The angle was kind of like this. If you can imagine, if I took this piece off and it was just flat, which, as you know for physics, if you put something in an angle, it makes it louder, because the way the sound transmits is, the vibration from the string vibrates the bridge, which goes through this little post in the middle, and vibrates the back, and that creates this sort of amplification inside of the instrument, which makes the sound. Also, in Baroque instruments, there's a bass bar, which goes under, there's a post here, like a little dowel, that goes like this through. And on this side, on the C string side, the bass, there's a post that goes from here to about there. And in the Baroque period, that was a very, very small post. It was like a small little piece of wood. Now, today, they're usually very, very big for concertos and stuff. The tailpiece was a little bit different, not as much different, and they did not use the chin rest. They just hold. You'll see AMK. You see their violin. They don't use. But I just am so used to that I kept that. And the reason I chose my viola, even though it's set up with a modern sound, is the Baroque viola that I was using from AMK. The sound was so small. It was just so tiny. It sounded like very, very tiny. And when you're doing concerto work, even though you have the mic, it was just impossible. It was very, very hard to distinguish. It was just kind of very soft. And I thought, you know, that's not good for the recording. But Klaus Dieter, the cellist in AMK, said that this tonone, it's unusually highly arched, which means that it has a very big belly. It goes up. You see that how much it rises. This instrument takes the gut strings very well, and it surprisingly well. He said that sounds the best of any modern instrument setup. So it was acceptable to use. Well, this recording was very, very, very stressful. It made me very difficult, because recording is a difficult process. When you take away, when you make music without any visual, and it's just, imagine closing your eyes and watching to somebody. Do you do that when you go to concerts? It's much different when you close your eyes, and because a lot of people, you know, they do this or they do this, and they give tempo with their body. They show the tempo, and that actually translates into tempo. You know, I'm seeing somebody go like, or they, you know, like, and you know the tempo because you see. But when you close your eyes and you don't have that, it's amazing what happens to the music, because you have to create the rhythm, the pulse. Just with your tone, and phrases and climaxes have to be even more exaggerated. So on top of that, that's for any recording, not Baroque recording, but using these strings was so painful. I remember the last day, they break a lot, these gut strings, and I was just in the middle of some really soft passage and it snapped. And so we had to take an hour to fix the string and burn. We had to make another string, and it was very, very stressful. The pitch, the intonation always is going out. So the editor, the tonmeister, the sound engineer, constantly is stopping. You know, cut, stop. You know, and that's wrong. That's out of tune. And you know, it's very hard, because you know, when you're a performing musician, you learn to go on
no matter what. It's like life, you don't stop. I mean, if you make a mistake in life, you're not going to stop Yep. and, and fix it. A lot of times you go on, but recording, they cut. So, I mean, literally, I think there was like something like over 1,000 times we stopped because we just had, not because I couldn't play, but because we had to fix. So it was very, very stressful. But the good thing about the product is that we, when we put it all back together, I think that it was really quite good. The engineering was very good, and I learned an immense amount. He said everything. No, everybody. He said first thing that Mala? Yeah, I do lose weight, but it's intentional. I mean, running. I had McDonald's last night. Big Mac 2 game. No.